This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Let me share my screen. Hope my screen is visible. Okay. So today we are going to learn some important commands in the Git. Okay, and also I'll explain how to use those commands. So Git. So first of all, whenever we install Git, the Git should know like which user is logged in. So for that purpose, we need to set up username and email. Okay, so to set up that username and email, we have one command called git config --- global username. So suppose username could be your name, and also you need to set up email git config --- user dot name. Yes, sorry, thanks. Sorry. So global user dot Your email. Yeah. So yesterday I already shared this document with you. Just I'm explaining Yes. for reference. Yes. So you have to mention your email here, xyz @ email. gmail.com, Yeah. something like that. Okay. So you want, like, I have already done this setup, and I asked you guys to set up this in your laptop. So let's see, for example, let me open Git bash here. Okay. So if you use this command like git config -list, you can see the username and the user email. Okay. Git config List. -list is the command to check the user details. Okay. So one more thing is, first, when you want to push any code from local repository to remote repository using SSH method, so we need to set up public key. We need to connect through SSH method. Okay, from local repository to remote repository, we need to connect remote repository and local repository using SSH method. So for that purpose, we need to create some keys. There are two keys. First thing is public key, and second one is private key. So how these keys will work is, so suppose, let's say, for example, you have one house. You want to lock your home. Okay, lock your house. Suppose if you're leaving your house. Okay, what you will do? You'll lock that house and you'll keep the key with you. Okay, whoever has that key, they can have the access. Like that, whoever, for whichever service you want to access, you need to share the public key with that service. Okay, so how to generate keys? Okay, generate such keys. So cd tilt /.ssh, where is this, and ssh minus keygen. Okay, so what is this command? This command cd, we know, change directory. So tilt symbol is to so in whichever directory you are present, this tilt symbol, what it will do, it will take you to the main directory. Okay, it will take you to the main directory. So this slash is a root directory, and .sh is a, by default we will be having one folder called .sh in any Linux machine, either or in Linux terminal, we can say, but Linux terminal.
and this ssh minus keygen command, it will create keys. Okay, keygen in the sense it will create keys. So ssh minus keygen, you can call it as hyphen or minus, anything is fine. Ssh minus keygen, it will create key. So what is this and symbol doing? So this first and symbol, it is connecting the first command. Okay, the cd tilde slash dot ssh, and the second and symbol, it is connecting ssh minus keygen. Okay, let's execute this command. Let me increase the font size. One minute. There is no such file or directory. Okay. Hmm. So this is not correct method. We have to have this dot sh. Hari, have you tried this command in your local laptop? సాయి కిరణ్ చేశాను. డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఏ పాత్ లో ఉందో చెక్ చేయండి ఒకసారి ఫైల్ ఫోల్డర్ Sorry. Hello. డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ ఫోల్డర్ ఏ పాత్ లో ఉందో చెక్ చేయండి మీ లోకల్ కంప్యూటర్ లో. Okay. 1 minute. నాకు సి లోకల్ డ్రైవ్ సి లో డాట్ ఎస్ఎస్హెచ్ క్రియేట్ అయింది. నేను ఈరోజు ల్యాప్టాప్ చేంజ్ చేశాను. ఒక పని చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం వేస్ట్ ఎందుకు, దీన్ని మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్దర్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్దాము. ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది చెక్ చేయడం కీజన్. సో కాన్సెప్ట్ అది అర్థమైంది కదా. కీజన్ ఒక కీ క్రియేట్ చేసి ఆ కీని మనము ఎస్హెచ్ ఏమంటారు గిటప్ లో ఇస్తే మనం ఎక్కడికైనా పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఆ రిపోజిటరీకి కోడ్ పుష్ చేయొచ్చు. సో టుమారో ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ మై ల్యాప్టాప్. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు create this key and how to push that key. So today I changed my laptop. So that is the reason I am unable to find the .sh folder. Okay. And the next concept is .git ignore. Okay. So we can exclude this. We can keep it in pending state. So what is this .git ignore? Let's say, for example, let me delete this. So I'm opening Git bash here. And I'm creating some files. Let's say, for example, touch F1
f1.txt, f2.txt, f3.txt, and f4.py, f5.py. Okay, so so what are these .txt, and .py? And let's say for f6.html. Okay, so what are these? These are file types. Okay, .txt and .py. .py is for Python file type. .txt is for simple what do you say text file. HTML is a HTML file type. So my team lead, he will ask me like, so Sai, I mean, we have hundreds of .py files in the code. I don't want these py files. Okay, I just want only .txt files or HTML files. So what should I do? Instead of deleting all these files, see, for example, if you have one file or two files, it is fine to delete um, these files. But if you have 100 files, okay, so it will be difficult for you to manually delete all these files. So for that purpose, okay, for that purpose, we have one file called .gitignore. Okay, let's create .gitignore. So in this .gitignore, so we need to mention the type of file that you want to ignore. Say, let's say, for example, you want to ignore all the files, Python files. Okay, you can mention like star.py. Okay, or let's say, for example, let's ignore .txt files, star.txt. So what is this mean? Star means all. .txt means the text format. Okay, we want to ignore these files. I'm saving this file. Okay, now see, if you enter git status, what it is doing, it is displaying only Python files and HTML files. What happened to these files, the txt files? So .gitignore, we mentioned star.txt, right? So it is ignoring all the txt files. That is the use of .gitignore file. Okay, what it will do, .gitignore, um, git will ignore specific file types which are mentioned in .gitignore file. Okay, what did we do? Mkdir, we have created one directory. So which directory we have created? We did not create any directory, but no problem. You can create directory like, for example, one sample. Inside that cd sample directory is nothing but a project only. Okay, so touch f1.txt, f2.txt. Instead of typing all this, I want to save my time, so I'll just copy. Okay, so we did this, and then we created one file called .gitignore. Inside this file, we have mentioned star.txt. Okay, so now git status, it will display only Python files. It will ignore .txt files and will display the remaining files. Okay, this is the use case of .gitignore. Okay,
we have one command called git diff. Okay. So let me remove all these files. Okay. I am manually deleting all these files. Probably delete. So I'm creating one directory. Let's say instead of DevOps, I would say like I'll create one more called DevOps one. Now I'm opening Git bash here, and I am creating one directory. I'm creating here something called Python. Okay, I'm changing the directory. I'm creating here Python. Now let's create one file. Okay, we'll create one file called any file. vi file one. We'll write some content, or else like hello world. So when I'm practically explaining about these file contents, I'm writing hello world or this is Python like that. So we don't know. I mean, we can ignore the code and code developer రాస్తాడు. ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మనం చూస్తాం కాబట్టి జస్ట్ శాంపిల్ కోసం ఇలా రాస్తాం. We don't have to write code. Writing code is the developer's duty. Okay. Now I want to make this directory as git directory. Okay. So I'm initializing git here. Let's say git init plus. So let's check git status. Now it is in working directory. I told you, right? File one, it is in red color and it is in working directory. So what I want to do is I'll add it to the staging. Git add, I'll give start dot. Okay. Now git status. So now it is in staging area. Okay. It is in green color. Now it is in staging area. Now what I'll do, I'll go to this folder and I'll make one change. Okay. Now in the second line, I'll mention like hello Japan and save. Okay. So I did one change. Now what is it? The new file is modified. Okay. The file one is modified. Let's check git diff. Okay. What this git diff command will do? It will highlight the difference and it will display the change in green color. Okay. So ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే what it is doing, a/file1 b/file1. It means, let's say it will consider the file in reverse order. Okay, let me take one diagram. Okay. And second one is staging area. So ఇక్కడ a file dot file one, b file one. Let's say for example file one
file 1. So when Git is comparing the files, the file changes, it will take A file 1 as staging area, okay, B file 1 as index area. It will compare the change, okay. ఆ చేంజ్ అనేది రివర్స్ ఆర్డర్ లో కంపేర్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏ ఫైల్ 1, ఇది వచ్చి B file 1. So it will compare the difference between staging area and the working area, okay. What is the difference between staging area and working area? When we are in working area, working tree, we don't have the change, okay. But when we are in staging area, a new line has been added, that is hello Japan. That is the meaning of git diff command, okay. Now status, okay, let's do git commit -m, and we'll give one message called first commit. Let's check git log, okay. Now what I'll do, I will try to add one more line. Git is hello India, okay. Let's save this file. Now git status. So file 1 is again changed, it came to working tree, okay. Now what we'll do, we'll add it to the staging area. Git add dot git status. See, the file is in staging area, and we will do one more commit. Git commit -m, git commit -m, and second commit, okay. Now if you check git log, you will be having two commits, okay. First commit and second commit. You can see the information. First commit is this, second commit is this. Always the latest commit will be on top, okay. It will be in reverse chronological order, meaning it will display commit IDs in reverse order. It will always point the latest commit in on top, okay. Now git log -, one line. So it will display the short form of the commit ID. Git diff commit ID 1. 1 minute. And let's copy the commit ID, give some space, and then second commit ID. So it is showing the difference between the first commit ID and the second commit ID, okay. India అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయింది. సో మనకి ఫస్ట్ కమిట్ ఐడిలో హలో వరల్డ్ ఉంది, సెకండ్ కమిట్ ఐడిలోకి వచ్చేసి హలో జపాన్, హలో ఇండియా రెండు యాడ్ అయినాయి కాబట్టి మనకి డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో గిట్ డిఫ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే కమిట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి వర్కింగ్ ట్రీకి మధ్యలో కూడా డిఫరెన్స్ చూపిస్తుంది, అంటే ఫైల్ చేంజ్. గిట్ డిఫ్ is a command is used to compare the difference
between file content, between working tree and staging area. Okay, and git diff commit id one and commit id. What it will do, it will display the difference between commits. Okay, ఏదైనా ఫైల్ చేంజ్ ఉంటే చేంజెస్ చూపిస్తుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనకు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి గిట్ రీసెట్ అన్నమాట. ఓకే, గిట్ రీసెట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's delete this, let's create one more folder. Okay, here I am creating one more folder called mkdir, something called java. Now cd java. The next thing is we need to make this directory as git directory, so git init, and we'll create one file here, that is vi file1.txt, or else you can create like f1.txt. So sometimes when you are creating file, you don't want to save this file because you did some mistake. See, instead of f1.txt I gave one comma, okay, and .txt. So you want to quit this file without saving. What you can do is semicolon q and then reverse exclamatory. So to save the file, semicolon wq exclamatory. To quit this file, semicolon q exclamatory. Okay, see, if you do ls, you don't have the file. Let me create f1.txt. Inside this file I am writing some content. Okay, this is Java project. Now I'm saving this file. Okay, let's check git status. I want to commit this file. I want to move this file to staging area. Git add file. You can give file name or dot, anything is fine. Now check git status. Now for the file is in staging area, and you sometimes you accidentally move the file to staging area, and you want that file in index, I mean what is a working area. So meaning, so you don't want that file to be added to staging area. Okay, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కింగ్ ట్రీలో ఉన్న ఫైల్ ని బై మిస్టేక్ స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేశారు అనుకోండి. స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఆ ఫైల్ చేంజ్ అనేది ఆ స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ అవ్వకూడదు, బై మిస్టేక్ చేశాను. దాన్ని ఎలా చేయవచ్చు అంటే గిట్ రీసెట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. గిట్ రీసెట్ అండ్ ద ఫైల్ నేమ్ f1.txt. Now let's check git status. See, again that file came to the working area, working tree. So what is this command? Git reset. Git reset, it is exactly opposite to git add. Okay, let's say for example in this image we will give one arrow like this for committing files. So for adding files to the staging area, we use git add and file name. So if you want to revert the changes, like if you don't want to add that file to staging area, or else by mistake you added that file to staging area and you want to revert the changes, then what is the command? Git reset file name.
Okay, this is the command. So it is exactly opposite to git add, and it will revert the changes from staging area to working tree. Okay, so we have one more command called git clean fd -fd dot. Okay, what is this command? Let's see. Now first of all, let me add this file again. Git add dot. Now it is moved to staging area, and I want to create one more file. Git sorry, we touch f1 dot txt. So we already have f1, f2 dot txt. Now if you do ls, we have two files, f1.txt and f2.txt. Let's check git status. So one file, it has been already moved to staging area, and one file, it is in untracked state. Untracked state is nothing but it's a fresh file, new file. There is no change, nothing has been changed, only we created file, blank file. And you want to delete this file. Okay, you want to keep this f1.txt as it is. You can do git clean -ft dot. What this dot will do, it will look for the current path, and it will clean the untracked files. Okay, see, removing f2.txt, meaning untracked files can be deleted using this command, git clean command. Now if you do ls, f1.txt is there, we don't have f2.txt. Git the status, see, we have f1.txt only. This is to delete untracked files. That is the advantage of git reset command. Okay. Now we will do one commit. Okay. Git commit -m f1.txt. Sorry, you can give any message. I will give first commit. Okay. So if you check git log -1 line, we have only one commit ID because we did only one commit. Okay. Now this is my file, right? Am I in Java? Yeah. This is my file, I guess. Okay. f1.txt. Now I want to modify this content. Let's say, for example, this is Python. Git status. Again, this file came to, the file has been modified and it came to working tree. Okay. What we need to do, we need to add it to the staging area. Git add dot. We will do one more commit. Git commit -m and we'll give it as second commit. So git log -1 online. Now we have two commits. Okay, two commits.
Now if you check the file content cat f1.txt, we have 2 lines. Okay, so now I'll do git reset -hard and commit ID. బ్రో Ah, ఇక్కడ 1 డిలీషన్ అని కూడా వచ్చింది ఎందుకని మళ్ళీ ఎక్కడ మనం ఏం వచ్చింది డిలీట్ deletion? చేయలేదు కదా తగ్గపోయింది పైన 1 ఫైల్ చేంజ్ 2 ఇన్సర్షన్స్ 1 డిలీషన్ అని కూడా వచ్చిందంటే 1 file changed. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనము ఇక్కడ ఫైల్లో ఇది ప్లేన్ బ్లాంక్ ఫైల్ కదండి. బ్లాంక్ ఫైల్ ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇలా స్పేస్ ఇస్తాం కదా, స్పేస్ ఇచ్చినప్పుడు అది కూడా ఒక చేంజ్ లాగా తీసుకుంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? బ్యాక్ స్పేస్ ఓకే ఇచ్చినప్పుడు అందుకని డిలీషన్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఈ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏం చేద్దాం అంటే మనము టెర్మినల్ లోనే డైరెక్ట్ గా చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, అది విఐ కొట్టి చేస్తే అప్పుడు రాదు కదా. ఎస్. ఓకే, సో నౌ git reset -hard and then we will give this commit ID. Okay, let's check what happens. See, now let's check git status. Git log -one line. We have only one commit. Okay, what it will do, git reset -hard this commit ID. ఈ కమిట్ ఐడి ఇస్తే ఏమవుతుందంటే git reset -hard మనకి ఈ కమిట్ కంటే ముందున్న చేంజెస్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయండి. అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్ ఇస్ లేటెస్ట్ కమిట్. మనకి ఈ కమిట్ ఐడి ఇస్తే git reset -hard అంతకుముందున్న చేంజెస్, అంతకుముందున్న కమిట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి. నౌ లెట్స్ చెక్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫైల్. చూడండి, అది డిలీట్ అయిపోయింది. ఆ కమిట్ ఆ ఫైల్ చేంజ్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు మనం దిస్ ఈజ్ జావా ప్రాజెక్ట్ కింద ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేసాం కదా, సంథింగ్ టెర్మినల్లో చూద్దాం. దిస్ ఇస్ పైథాన్ అనే లైన్ యాడ్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ ఆ లైన్ అనేది లేదు. ఎందుకు లేదనంటే ఆ కమిట్ మనకు వద్దనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కమిట్ అనేది సమ్ టైమ్స్ మనకి అన్ఫార్చునేట్లీ మనం బై మిస్టేక్ ఏదైనా కమిట్ చేసినప్పుడు ఆ కమిట్ని తీసేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. సో దానికి అంతకుముందున్న కమిట్స్ అనేది తీసేయాలన్నమాట. git reset -hard అని ఇచ్చేసి మనకి ఏ కమిట్ అయితే కావాలో ఆ కమిట్ ఇస్తే దాని అంతకుముందున్న కమిట్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, git reset -hard and commit ID. What it will do? It will delete the previous commits and it will make the present commit as a main commit. Okay, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా ఏ కాన్సెప్ట్ ఉందనంటే గిట్. సాయి కిరణ్, హలో. చెప్పండి ప్రియాంక. ఇది గిట్ అంటే ఇప్పుడు గిట్ క్లీన్ వచ్చేమో అన్ట్రాకబుల్ ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేయడానికి, గిట్ రీసెట్ -hard కమిట్ ఐడి ఏమో మాడిఫైడ్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయడానికా? అలా చేయొచ్చు. మీకు ఆర్గనైజేషన్ లో సపోజ్ మీరు ఒక 10 to 15 కమిట్స్ చేస్తారండి పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, మీకు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 కమిట్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 to 5 కమిట్స్ చేసిన తర్వాత మీకు ఓన్లీ ఒక కమిట్ మాత్రమే మీకు కావాలి, అంతకుముందున్న కమిట్స్ వద్దనుకోండి. ఓకే, మీరు ఆ కమిట్ ఐడి ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ 4th కమిట్ ఐడి ఇచ్చారనుకోండి, రిమైనింగ్ 3 కమిట్ ఐడీస్ అనేవి వెళ్ళిపోతాయి, ఆ చేంజెస్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఓన్లీ 2 తీసుకున్నాము. సో మనకి ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాము. నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ కమిట్ ఐడి ఇచ్చాను. నేను ఇక్కడ git reset -hard అండ్ ఈ కమిట్ ఐడి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి అంతకుముందున్న కమిట్ ఐడి అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఈ 30 ఇదేంటి 80 అనేది 30 సంథింగ్, ఈ కమిట్ ఐడి అనేది మనకు లేదు. సో ఈ కమిట్ ఐడి మాత్రమే, అంటే మనం ఏదైతే కమిట్ ఐడి ఇచ్చామో ఆ కమిట్ ఐడి మాత్రమే మెయిన్ కమిట్ అనేది అయ్యింది. అర్థమైందా?
సో ఇక్కడ కమిట్ ఐడీస్ మనకి డిలీట్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ కమిట్ అయిన ఫైల్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ git reset -add అండ్ కమిట్ ఐడి ఇవ్వచ్చు. అండ్ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే f1.txt సారీ git clean -fd అండ్ డాట్ ఇస్తే అది అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేస్తాయి. ఓకే, మీరు ఇంకొకటి కూడా మెథడ్ ఉందండి, లైక్ f1 ఏమంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్ డిలీట్ చేయొచ్చు. బట్ అదే సర్వర్లో చేస్తారు అనుకోండి, లైనక్స్ సర్వర్లో, మీకు ఆ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఎలా తెలుస్తుంది సర్వర్లో? తెలియదు కదా. అందుకని git clean -fd డాట్ అలా చేస్తే మీకు ఆ ఫైల్ డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకో కమాండ్ కూడా ఉంది. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఇంకో కమాండ్ కూడా ఉందండి డిలీట్ చేయడానికి. టచ్ f2.txt. okay, now do ls. okay, I want to delete this f2.txt. git rm f2.txt. what is this path? See, 1 minute. No, it should delete it. ls. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే f1.txt డిలీట్ అయింది, f2.txt ఎందుకు డిలీట్ అవ్వలేదు? కాపీ ఇట్, rm Control C. Did not match any files. Strange. Now we can do -f. Okay, it add dot. Now let's do so git rm -f అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఫోర్స్ డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, జనరల్గా ఆల్రెడీ మనకి స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఫైల్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం వర్కింగ్ ట్రీ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసింది చూడండి, గిట్ యాడ్ డాట్ అని ఇచ్చింది. స్టేజింగ్ ఏరియాకి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది డిలీట్ కాలేదు, గిట్ rm -f అండ్ ద ఫైల్ నేమ్. ఈ -f మీన్స్ ఫోర్స్ అండి, ఫోర్స్ డిలీట్. గిట్ rm is to remove అండ్ ఫోర్స్ డిలీట్ ఫైల్ నేమ్. ఇది కమాండ్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ls చేస్తే ఫైల్స్ ఉండవు. సో గిట్ rm ఫైల్ నేమ్ ఆర్ గిట్ rm -f file name. Both commands are used to delete files in staging area. Okay, this is one advantage of the git rm command. Okay, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గిట్ బ్రాంచింగ్. సో ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మనకి ఇక్కడ మీరు మాస్టర్ అని చూస్తున్నారు. ఓకే, అసలు ఈ మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ బ్రాంచ్. అసలు ఈ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి? I have already drawn one diagram, just explaining for this reference. If I have to draw this diagram again, it will take some time. So I will try to explain this. Please try to understand it. Okay. Let's say, for example, we are working for one project. Okay. Let's say we are working for one HDFC project. Okay. So I already told you, right? In HDFC we have banking and loans and mutual funds. Okay, mutual funds. So these are different features of the bank. And for example, ఇక్కడ ఒక team lead అనే ఒక person ఉన్నాడు. He wrote some code. Okay, he did some 3 commits. So developer 1 వచ్చేసి loans, so banking వచ్చేసి team lead 1 తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. లోన్స్ వచ్చేసి డెవలపర్ 2 తీసుకున్నాడు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చేసి డెవలపర్ 1 తీసుకున్నాడు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వచ్చేసి డెవలపర్ 2 తీసుకున్నాడు. Like this, developers, they will share the work. Okay, so initially team lead has started the project. He wrote some code and he did some commits, like C1 is for commit 1, C2 is commit 2, and C3 is commit 3. Okay, and later team lead informed the team members to write some code for loans and mutual funds. This loans task has been assigned to developer 1 and this mutual fund task has been assigned to developer 2. So by default, each and every work, like if the team lead is working in banking, he will do this work in one branch. Okay, and if this developer 1 is working on this loans feature, he will work on one more branch, different branch. And if developer 2 is working on mutual funds, he will work on mutual funds branch. Meaning, so different developers, they will work for the same application and they work for different features, and they will write the code in different branches. So at the end of the day, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ డెవలపర్ 1 రాసిన కోడ్ని అండ్ డెవలపర్ 2 రాసిన కోడ్ని ఈ టీమ్ లీడ్ రాసిన కోడ్తో మర్జ్ చేస్తారు. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ సపోజ్ ఇనిషియల్లీ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్ లీడ్ బ్యాంకింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, బ్యాంకింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అందులో అతను ఒక 2 to 3 కమిట్స్ చేశాడు. ఓకే, ఆ 2 to 3 కమిట్స్ చేసిన తర్వాత అతను ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాడు డెవలపర్ 1కి బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి, బాబు నువ్వు దాంట్లో వర్క్ చేయి, నా కమిట్స్ అనేవి ఏమంటారు తీసుకోవాలంటాడు. తీసుకోవాలంటే నేను ఆ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డెవలపర్ 1 ఏమంటారు, ఈ కమిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్లోకి వచ్చేస్తాయి. అది ఎలా జరుగుతుందో మీకు చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకు జావా పైథాన్ ఉంది కదా, we will take one folder or else we create in the terminal itself. include EIR. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే బ్యాంకింగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో let's get into that banking project. Now I want to make this banking project as git project. Okay, git repository. What I will do, git init. See, when you do git init, earlier there is no branch at all, but when you do git init, by default it is creating one branch called master branch. Okay, so when you create any branch or else when you make any branch, any repository as git repository, it will create by default it will create master branch. Okay,
సో ఇప్పుడు ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో మనం ఒక కపుల్ ఆఫ్ కమిట్స్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి కాదు రెండు కమిట్స్ అట్లా చేద్దాం. vi file 1 let's say touch f1 and f2. లేదంటే ఒకటే ఫైల్ తీసుకున్నామండి. vi file 1 this is Python. Now I am adding it to staging area with add dot. Now I am committing the file. Git commit -m. First commit. Okay, file has been committed. So now we will do one more change. So I'll try to add one more line. This is Java escape wq. Now let's check Git status. Again it came to working tree. We will do one more commit. First we'll add the file to staging area, and then this is second commit. Okay. ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇలా కమిట్స్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే కమిట్స్ చేసాము. ఇప్పుడు డెవలపర్ 1 ఏం చేశాడంటే బ్యాంకింగ్లో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాంకింగ్లో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 పెట్టాను. లెట్స్ సే ఫర్ టైం బీయింగ్ ప్రెజెంట్ 2 కమిట్స్ చేసాము అన్నమాట. ఓకే C1 C2 చేసాము. ఇప్పుడు ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలి మనం ఒక డెవలపర్కి. ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే గిట్ branch and that branch name. For example, let's say developer 1. ఓకే సో మీకు అవుట్పుట్ ఏం రాదు. అది ఎలా చెక్ చేయాలి బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయిందా లేదా అని అంటే గిట్ బ్రాంచ్. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, డెవలపర్ 1 అండ్ మాస్టర్. ఓకే ఇక్కడ స్టార్ అనేది మాస్టర్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, గ్రీన్ కలర్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే we are currently in master branch. That is the reason it is highlighting master branch. Star is nothing but it is pointing to the current branch. Current branch is master branch. That is the reason it is pointing to current branch. Okay, this developer 1 is a newly created branch. Okay, now I want to switch to that developer 1 branch. Okay, for that I have one command called git checkout developer 1. See what it is saying, switch it to branch developer 1. Okay, now let's see ఇక్కడ మీకు చేంజ్ కనిపించింది కదా, మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి డెవలపర్ బ్రాంచ్ లోకి మనం షిఫ్ట్ అయ్యాం, స్విచ్ అయ్యాం. ఇక్కడ మీరు ఎల్ఎస్ చేస్తే మనకి ఫైల్ 1 అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉన్న ఫైల్ 1 మనం ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది, ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఆ ఫైల్ 1 డెవలపర్ బ్రాంచ్ లోకి వచ్చేసింది. లెట్స్ చెక్ గిట్ లాగ్ icon online. సో అలాంగ్ విత్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ మనకు ఆ కమిట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి. ఓకే, అలాంగ్ విత్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ మనకు ఆ కమిట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి. సో లెట్స్ రైట్ డౌన్ వాట్ వీ హావ్ డన్. ఓకే, git branch name, it is for creating branch. Okay, command is used to create branch. So git branch command వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్
ఎన్ని చూడడానికి. To list the branches, and inside this star it will point to default branch. Okay, it will point to default branch. Like for example, let's say star master. Okay, now if you see this ఇక్కడ మీకు git branch, see it is pointing to developer 1 branch. Now the star is pointing to developer branch because we are in developer 1 branch. That is the reason it is pointing to developer 1 branch. Okay, so what is happening when we are creating any new branch? By default, when we create new branch, it will import all the files as well as commits. Okay, it will import all the files as well as commits. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ డెవలపర్ 1 బ్రాంచ్ లోకి స్విచ్ అయ్యారు. స్విచ్ అయిన తర్వాత మీరు ఎల్ఎస్ కొడితే మీకు ఆ ఫైల్స్ వచ్చినాయి, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ కమిట్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్ కాల్డ్ హెడ్. హెడ్ ఏం చేస్తున్నారంటే it will point the latest commit. Okay, one minute, it will point the latest commit in that branch. Okay, it will point the latest commit in that branch. See, it is here, head is pointing to developer 1 and secondary branch is master, so that is why it is showing, but pointing to developer 1 only. Okay, and it is showing latest commit. Okay, commit ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వాట్ ఈస్ హెడ్ అని అడుగుతారు బిట్లో. అప్పుడు హెడ్ will point to latest commit in the branch. Okay, for example మనం ఒక చేంజ్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సో vi file 1 ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే దిస్ ఇస్ DevOps. Now let's check git status. Say again the file is in modified state. It means it is in working tree. We need to do one thing. We need to add it to staging area. Git add dot, and we need to commit this file. Git commit -m, and we can give it as some third commit or something like that. Okay, and now let's check git status. So working tree is clean. Here you will check git log -1 line. If you check this, what it is saying, head is pointing to latest branch and then the current branch and the latest commit. So మనకి commit చేసినాం కదా, ఇక్కడ commit ID చూడండి. ఈ commit ID developer 1 బ్రాంచ్ లో ఈ commit ID జనరేట్ అయింది అన్నమాట, థర్డ్ commit. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే హెడ్ అనేది లేటెస్ట్ బ్రాంచ్ లో ఏ బ్రాంచ్ లో ఉన్నామో ఆ బ్రాంచ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, దాంట్లో లేటెస్ట్ కమిట్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ కి మాస్టర్ వచ్చేసింది, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ కమిట్, ఈ కమిట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎప్పుడు జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ లైన్కి ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఒక కమాండ్ కూడా ఉంది చూడడానికి.
గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే చూడడానికి కమాండ్ ఉంటుంది, git log -, one line -, graph. సో మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి, ఈ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అనేది మనకి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. దీంట్లో మనకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా దొరుకుతుంది అనమాట. ఏ కోడ్ అయినా సరే, ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ మనకి ఏదైనా దొరకకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ చేస్తే టెక్నికల్ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అంతా మనకి స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, మనకి ఇక్కడ నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో అందులో మన రిలవెంట్ ఆన్సర్ ఎత్తుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రాఫ్ కొడితే మనకి ఏం చూపిస్తుంది అంటే జస్ట్ స్టార్స్ అనేది చూపిస్తుంది. స్టార్స్ అంటే అది పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది కమిట్స్ అన్నిటిని. బట్ మనకు ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది అది చేంజ్ చేసినప్పుడు, అది మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. రేపు కూడా ఆల్రెడీ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ బ్రాంచింగ్ మీదనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. అండ్ ఆల్సో మనం ఈ బ్రాంచ్ని ఎలా మర్జ్ చేయాలనేది కూడా రేపు చూస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫర్ టుడే ఇదేనండి. ఇంకా హెడ్ వచ్చేసి మనకి హెడ్ విల్ పాయింట్ ద లేటెస్ట్ కమిట్ ఇన్ దట్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో git log -graph ఇవ్వండి ఒకసారి. హలో, git log -graph. git log -graph. No, it will work. I think -graph వర్క్ అవ్వదండి. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ గ్రాఫ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే, మనము ఇంకొక డెవలపర్ కూడా రేపు క్రియేట్ చేద్దాము. ఆ డెవలపర్లో కొన్ని కమెంట్స్ చేద్దాము. ఓకే, అప్పుడు మీకు గిట్ లాగ్ -, one line గ్రాఫ్ ఇస్తే ఏం చేస్తానంటే, ఆ డెవలపర్ చేసిన చేంజ్ ఆ కమిట్, ఈ డెవలపర్ చేసిన చేంజ్ కమిట్ రెండు డిఫరెన్స్ ఏమంటారు ఒక యారో ద్వారా చూపిస్తుంది మీకు. ఓకే, అది ఎలా చూపిస్తుంది అంటే, మీకు ఒక్క నిమిషం ఉంది, మనం ఈరోజు ఒకటే చేసాం కాబట్టి అది మీకు చూపించట్లేదు. సో ఇది ఇలా చూపిస్తుందండి, ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కమిట్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ చేశారు. సో ఇలా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తుంది అనమాట. సో అది ఎలా చూపిస్తుంది అనేది మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రేపు ఎట్లాగో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం మనం, అప్పుడు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎనీ డౌట్స్ అండి? 1 minute, let me stop the recording. ఒక్క నిమిషం.